as we get into our morning conversation this Tubonge Tuesday. There's a gentleman who called in yesterday, and he made some statements regarding how he's been looking for his father for the last 30 years. He's been trying to find out who his father is because the mother put X on his birth certificate. Take a listen, eh? Nilikaziwa kuona baba yangu, and I'm planning to see him this year for the very first time in 30 years. Okay. In 30 years. Naulizwa, yeah, by my father. Na mama yangu, nilikaziwa kuona baba yangu sana. Nimefanya juu chini, mpaka I want to meet him this year. You know where he is? I don't know where he is. I've tried to talk to people, tried to talk to villagers, uncles, you know? Yeah. Okay. And you're sure you'll find him? I'm sure I'll find him. Birth certificate inakuanga imechapwa X mingi sana. You know, meaning unknown. Your birth certificate imeandikwa X? X, father's name imepigwa X mingi sana. Hey. Hiya. This morning I just want to understand what goes through women's minds when they decide you're going to put X on the birth certificate of your child. You know who the father is. You know exactly where they stay. Mtoto anasumbuka 30 years looking for who his father is. And you know what? I'm sure that he's not alone. I'm sure there's several people whose birth certificates have that X on it. And it means unknown. That means you have no father. You know, how do you have no father? Na kila mtoto ana baba. Yes. Every child has a father. Did not conceive. Kwani umekuwa Virgin Mary. What goes through your minds, ladies, when you refuse to put that father's name on your child's birth certificate? Ati unaweka X. One X mingi, si moja. Hey. You've not seen it. No, I've not seen it before. Wana print kwanza ukipeana huko sheria house waeke X. Hey. Ai, wanaekanga kama 10. Anasema yes. You have no father. Anaulizwa how many X's do you want me to put? What goes through your minds? You put an X on a child's birth certificate. 30 years. This boy has been looking for the father. Why don't you write the name na uachane nayo hapo? Yes. You don't introduce him. He'll look for the father. Maybe someday. Why not just have the name there? Like Obama. Una Obama sasa aliandika jina yake hapo ya baba yake. Yes. Mama yake ni mzungu. Yeah. And now Obama had to come and look for the father. Yes. At least give some hints. Because that child came from somewhere. Somehow. Yes. Yes. X. Ladies, I want you to call me on 0711-046-105 this morning. Because those 9 months are the ones which determine kama ataandika X. Hey. You know that? When she's pregnant. Yeah. Those 9 months. That's when she determines. Yes. X. The way you behave those 9 months, you ndio itadetermine nini ataandika, kama ataandika jina yako ama ataandika blood koso X. How do you do that when to she's someone? Pregnant? By the time she puts those X's. 0711-046-105. That's my number. Why not just have it there? Amekustudy akaona wewe ni pussy. Wewe mazokozanio. Ay, come on. It's really disheartening. You know the officers ask you, are you sure? Unasema yes. So they even ask you to confirm. Yes. And there's a gentleman who called in yesterday, says for the last 30 years, he's been trying to find out who his father is. Apparently when he was born, the mother put X on the birth certificate. This gentleman is not alone. Several women nowadays do it. But why? What is this that makes you decide you're not going to write to acknowledge the father on the birth certificate? There's a tweet here from Patience saying, we don't decide. They decide, like for my case, Alisema, he shouldn't be written in the birth certificate. Michael Okoth, you're saying, that's rather sad. Kama unajua hukutaka mtoto ajue baba yake, kwa nini ulikuwa unabeba hiyo mimba? How much does it cost you to tell the child who the father is?
0711046105. Ladies, what goes through your mind when you decide to do this? Chukua birth certificate, umeninyima ID yako, unataka nifanye nini? Na siwezi kuchukua bila ID yako. Yeah, the father. Eh? Uwezi chukua birth certificate bila ID ya baba yake? Siwezi. Alikataa nayo? Sasa kama amekataa, lazima nitaweka hizo X niseme hakuna baba. Lazima hizo X ziapie. Kai. Okay. Kama unamwitisha, kama juzi hizo shuleni tunaitisha birth certificate, tunaambia mtu nipe kitambulisho, na kwambia ngoja nifikirie. Mtoto akaa nyumbani afikirie. So ukaenda sheria house ukaambia ka X na unipatie birth certificate. Nimeenda nikajaza form zangu, nikajaza jina yangu na nini, baadhi ikatokea na mtoto wako shuleni. Na pale ukaweka X. Aendelea na kufikiria Okay, sawa. Thank you. Wewe kuchukua bila photocopy, wewe kuchukua bila ID ya mzee, na mzee akikataa na ID utamupiga. Yeah. You have a point. Okay. Classic 105, hello. Mike. Good morning. Morning. Na mada Kingangi? Yes. Habari ya leo? Mzuri sana. Sasa Mike. Msijifanye kama kujua sana. Unajua mnaongea sana mkichangamkia nyinyi ni wanaume. Nyinyi ndio wenye kuzalisha watoto. And then ile sisi wanawake sisi wenda wazimu. Eti tunaweka ile X as if ni mtoto ametoka juu mbinguni. Baba zao ni kina nyinyi. Wakati msichana ampata ujauzito akija kukuambia unaruka futi 7 juu. Na jina baba comes with responsibilities. Baba si kuzalisha tu. Kazi si kuzaa, kazi ni kulea. Sasa huyu jamaa yalalamika hapa, anasema nimekuwa nikitafuta baba yangu kwa miaka 30. Yes. Ashaikaa na mamake chini akajua kwa nini. Because huyu mamake si mwenda wazimu. Kwa miaka 30 mamake amemshughulikia, amesoma, amekula. Bila huyu baba. Na nilianza kukuambia jina baba kuja na responsibilities. Jana Mnigeria alikwambia nini? Alisema kwamba mtaki kuzaa kufanya nini? Use a condom. Yeah. Sasa sisi si wenda wazimu. Lakini bado ni babake huyu kijana. You know atakujua. Ni babake ndio, lakini si baba hewa. Huyu mama amengangana sana. I wish mngekuwa wanawake. Nafikiri kuwa mwanamke unaweza elewa. Lakini kwa sababu nyinyi ni wanaume and you are part and parcel ya hii matatizo, ndio sababu mnasema kwa nini Kingangi. Kingangi hata wewe na uzee yako yote. Sasa na huyu kijana si anatabika sana ya Rabi, miaka 30. Hata ndege hazina shamba na zinaikula. Si amekuwa miaka 30. Amekuwa kikula nini? Aachane na huyo baba. Amemsaidia nini kwa maisha yake? Sasa ni mtu miaka 30. Ameambia huyo babake ako na mali ndiye anafuata manini? Si atafuta ya kwake, ni mtu mzima ama ni kwamba toka kwa nyumba mpaka kapeleka kotini. Sasa ni mtu mzima, ajitafutie. Vijana utoka kwa mama zao baba zao miaka 18. Yeye miaka 30 bado anatafuta baba. Baba kitu gani? Na ashasomeshwa. Na mamake. Through can sin. Sasa yeye anasema atafuta baba. Atafuta baba mpe nini? Atafuta jina. Baba ni huyo. Akajua, hata mwenyewe ashajua babake yuko wapi. Kwa vile anajua yule mzee ako na mke mwingine ameoa, anajua wale madada zake, wale bibi mwingine amezaa ni madada zake. Haiwezi enda kutongoza kule. Nini anataka zaidi hapo? Tuambie nini sisi kama wanawake? Haya. Mnatuweka kwenye njia panda sana. Kwa hivyo a lovely day. Aketi chini. You can feel me, Oh, okay. Ni vizuri kama you can feel me. So. Alafu naomba wimbo. Upi? Endless Summer Night. Sawa. Haya basi. Aya. You know, there's something ladies need to understand. Yes. There's an attachment and fulfillment when boy, especially a boy child, knows the father. So they have to know the father. Yes. Ulisoma hata kitabu ya Siku Njema, Kongowea Mswahili. Akienda kutafuta Amukosi, Juma Mukosi. Yes. Mzee Kazikwisha. You have to. Kuna hiyo you have okay, ndio huyu nimemuona anauza chai. Bas. Do they know that? Ladies, what goes through your mind?
That's what brought to Obama here. You need to read Dreams from My Father, hiyo hadithi ya Obama. When he came to airport pale Jomo Kenyatta. Yes. Akaulizwa na huyo mama wa kujaza hapo. Barack Obama. Huyo mama akamwambia Joe Obama Kogalo. Yes. At that point he said he felt he belongs. Finally someone knows who I am. They can place me somewhere. Shared his story about how he's been looking for his father for the last 30 years. Hebu take a listen. Nilikaziwa kuona baba yangu, and I'm planning to see him this year for the very first time in 30 years. Okay. In 30 years. Naulizwa, yeah, by my father. Na mama yangu, nilikaziwa kuona baba yangu sana. Nimefanya juu chini, mpaka I want to meet him this year. You know where he is? I don't know where he is. I've tried to talk to people, tried to talk to villagers, uncles, you know? Yeah. Okay. And you're sure you'll find him? I'm sure I'll find him. Birth certificate inakuanga imechapwa X mingi sana. You know? Meaning unknown. Your birth certificate imeandikwa X? X. Father's name imepigwa X mingi sana. Hey. Hiya. And it's what I want to find out this morning, ladies. What is going on? Why do you keep writing this X on birth certificates? This child is not fatherless. They have a father. Why not put that name on that birth certificate? 0711 046 105. Talk to me. Hello, Classic. Good morning. Morning to you, Maina. How are you? I am very good. Say hi to Kingangi. Hi, amesalimika. Niko Sabulu. Yes. Sasa Kingangi. Yes. Baba yake my foot. Guy. Ati baba yake my foot. Baba yake my foot. Sijaolewa na sina, lakini wanga naudhika. Yeah. Vile naonaga wanaume na ni wanaume suruali wanacheza wasichana wa wenyewe. Yeah. Akiwaambia nina mimba analuka kama shake isiyo na sign. They can just go and lot in hell. That's all we care. Good day. Good day. Classic 105, hello. Hello, Mike Mondo. Hey, good morning. Good morning to you. Ababi Kingangi. Ako hapa. Kingangi. Yes. Buddha, how are you? I'm fine. I hope uko na kijana na uko na msichana. Yes, wote. Sawa. Story yangu it's so sad but so funny at the same time. I had a friend tukazaa naye akakuja akatoroka. Do you know for 8 years I've never seen my son? Never. I've got looking for him. Kijana akisikia ndio babaka anamtafuta kanachomoka kaanduki. What? Yeah. Right now, last year. He underwent this right. I'm a Kalenjin, by the way. Akapitia hii mambo ya kwenda Chandoni, kijana amekuwa mkubwa. Do you know the name alipewa hata sijui ni nani? Yeah. Mama anamwambia aje? Sijajua, that's what I'm still asking myself. Sawa juzi, out of nowhere, juzi April. Holiday, kijana ako class 8 anafanya exam this year, KCPE. Kastukia ndio simu. Kuangalia namba nikaa ya mama yake, I wasn't sure. Kuchukua, kijana anasema hello. What is it? Kumulila anasema hata viatu bwana. After 8 years and you've never met? Not even 8. Najua alitoka nyumbani, alitoka kwetu 2007, 2008 hapo. So close to 10 years, but the last time naona kijana somewhere 2010, 2011. Na what tumepakana. We are neighbors. So now the boy calls you. Did you buy the shoes? Yeah, I had to because I don't know what the issue is. Bado sijaongea naye. Kumweleza kuja achukue andani mpelekee. Did you take? That's the sad part. Sikufika kwa kina nini msichana mwanamke. Utaki kwenda huko? I just told the boy where tupatane mahali, nikampatia viatu. Kumuuliza jina, amepewa ingine, nikamuuliza enda umuulize mama yake hiyo jina ni ya nani. The response I got, ile message niliandikiwa niliona yenyewe huyu kijana si ameandika hii message, ni mama ndiye ameandika. And somehow along the way, it seems amekuwa desperate, anajua kijana ataenda shule, so what do I do? Wow.
Birth certificate sijui iliandikwa aje. Because one time nilijaribu kwenda kutafutia kijana akaniambia, who are you? Are you sure you are the father? Now, you are ready to give the ID? No, I was ready at that time. So I don't know, saizi alichukua ID na walitumia nani. Alichukua birth certificate sijui alitumia nani. I don't know. But now, kazi ya kulipa fees ndio imekuja. Utalipa? Not sure about that because I have to ask. Hii jina ni ya nani? Yes. Birth certificate iliandikwa aje? Yes. Those are the answers I need to get first. Okay. I start paying for that. Sawa baba, thank you so much for your story, eh? Lakini wacha nene hiyo mambo. Wanaume wanaumia. Wengine hata wengine wanatesa lakini baadaye kikiumana ndio wanarudi. Aya. Sawa. Good day wazee. Good day. Hey, ladies. You disappear for 10 years. And then now it's time for school fees. That's when you're coming back. Especially since we got a call yesterday from a gentleman who's been looking for his father for the last 30 years. The reason he's been doing this is because his birth certificate has had XXX. He doesn't know where to start. That's why I want to find out, ladies, what goes through your mind when you decide to put an X on your child's birth certificate? Most of us, majority, never choose to leave out the father. But akikuambia usinitafute and he can see the child, what do? You grow a thick skin and you move on. And because amekuambia ataki mtoto na ajui huyo ni nani, you don't have a choice. You leave out the father. So I'm not against anyone who puts an X or who puts, I'm the father and I'm the mother. We don't do it by choice. We do it out of pain, out of bitterness, out of, what do I tell this child? Ameshamkataa. By the time ninafika ananiuliza hiyo swali, I will be honest with this child. Nimwambie, this is your father. I know him. The last I heard of him was ABCD. But this is what he told me. But only when this child is mature enough to understand. Then the child makes a decision for themselves whether they want to meet the father or not. And how it goes from there, only God knows. Because I have played my part. Okay. I love your show. Salimia Kingangi. Let's move on. Let's move on. Sawa. What do we do other than move on? Hiya. Thank you. Thank you. Good morning. How are you? I'm very good. What's your name, my dear? My name is Joanna. Joanna, talk to me. Now, this issue of exes and fathers not being around. Yes. Women, we're not always, the devil they make us to be. Here is my story. I have a son, he's 6 years old. Loveliest boy you'll ever meet. His father, well, we did not get married, but it happens. I speak to the man almost every other day. I had to take him to court to pay fees for the boy, but if I call him and tell him, hey, nataka nyama, he'll come immediately. But immediately I tell him, oh, and Jason is coming along with us. Yes. The guy won't turn up. All right? My son, it breaks my heart every time the guy calls and I tell him, oh, talk to the boy. And the guy will just talk to him like 5 minutes, cut a simu, and call me right back. He's married. He has his life. He's just not interested in the boy. It breaks my heart. Is his name? I have a boy who wants to belong, yes, but the man is just not interested. So it's a coin that has two sides. Yes. Some men want to be with their children, want to be a part of their lives, but others just don't. He's not interested whatsoever. So, I could tell him about how my nails are drying and we'll be on the phone for 30 minutes. But the minute I mention the boy, it's over. It's over. He's done. And that is He told the boy, I told him, oh, he did so well in his new school. He's like, oh, great. And he spoke to him and said, I'll get you something. That was last year. My boy is still asking, did Baba get me something? Are you sure? It's just heartbreaking. So it's a thin line over there. We are not just always these mean people. So yes, my baby's birth certificate has a lot of X's. Yours has an X? Yeah? Your baby's birth certificate has an X?
Yes. Father's name? Very many exes. Very many. But the good thing is, I got now married to another man. He's a good person. We have a child together, and he includes my boy. My boy gets to play with someone. He gets to see a father figure in the house. He gets to call him Baba, and I'm happy. That's good. Okay. Yes. Sawa.